so xisaabaadka JavaScript waa basic way si basic aan baranayna waxaana baranayna dhan waa wax iska basic ah oo beginner loogu talagalay waxaan ku bilaabaynaa marka JavaScript waa isku dardar kartaa xarfaha dal saarta isku dar kartaa soo waxa dhigi kartaa let x equal to 5 plus adeedahay 5 plus 6 and then plus waa sii wadaysaa darted 10 saarta u sii wadaysaa so you could keep going saas isku dardar kartaa darted waxaa kale oo jiro marka saas isku darto oo dhahdo console log x waxaa ku soo baxayo x sorry so two ways aad samayn kartaa mid waxaa weeye saan camal u samayn kartaa midka kalena waa assign garayn kartaa kadibna waxaad dhigi kartaa x is equal to labada is the same thing assignment ay kamid yihiin so sun is okay this is good because xarfaha way isleeyihiin laakiin dadka qaarkood waxay sameynayaan aan inta geeyno dadka qaarkood xarfe iyo waxay isku darayaan erayo so haddaan nahna camal 5 inta haddaan ka hormarino cali plus haddaan nahno taami shaqeyni waa su-aasha is it gonna work su-aasha haddii aan si u fiirino ma shaqeynayso it's not gonna work sababtan u shaqeynayno soo mujeedid cali wuxuu ku dar 5 6 iyo 10 xarfiyo isgarab dhigay so mar haddii bahalkan hormaris waan ka hadli doonaa wuxuu yahay string iyo numbers waxay kala duwan yihiin mar haddii xarf aragto oo quotation ka wareegsan yahay ama calaamadaas quote-ka macnaheedu waxa weeye waxaa la dhahaa string la dhahaa stringin wuxuu yahay waxa weeye waa xarfo isdaba joogo ama xarfo caadi ah oo sida xarfaha ABC da ya string la haddii aan dib ka marino marka gadaal haddaan ka marino let's see what it does aan fiirino so 10 ka baan ku bedelno so what happens so we did so labadaan isku daray 11 ku dhigay ka bacdi magacii ku daray waxaa kaloo sameyn kartaa for example x aan sameyno ka bacdina waxa leedahay x is equal to waxa leedahay inta waxa sameynaysaa 5 waxa leedahay times 10 plus 2 so maxaa is leediin kana hadda uu noqonayaa we don't even need calaamadaas so sasadaan nahno so wuxuu sameynayaa basically wuxuu sameeyey labadaanu isku daray kadibna kanuu ku dhuftay so arrintii order of operation ahayd ood ku baratay algebra yaa meeshaan imaanayso xisaabaadka waxaa ka mid ah multiplication addition subtraction waa garanaysaan kulli so haddaan saan nahno what do you expect labadaanu kala jaraya kadibna kanuu ku dhufanaya and that will be 40 so order of operation uu qaataa waxaa kale oo jiro waxa la yiraahdo exponent uu sameeyaa waxa la yiraahdo so JavaScript waxay leedahay exponent exponentiga waa sidii xisaabta ugu taqaaniin oo kale so for example waxaan dhihi karnaa haddaan rabno x inaan saarno haddii aan rabno in aan saarno xaraf exponent waxaan leenahay marka hore xarafkan declare gareynaynaa so waxaan leenahay x is equal to 5 kadibna waxaan leenahay x is equal waxaan leenahay calaamadan saaraynaa timeska equal to 2 so habkan la sameynayo waxaa laga soo qaatay hal haban ka wada waxaa laga soo qaatay qaybta ugu dambeysay oo maxaa lahaa JS 2015 ama ES6 ayaa loo isticmaalaa saan macnaheedu waxaa weeye number kan exponentigiis waa kana exponent waxa weeye xarafka kor ka fuulayo macnaheedu waxa weeye 5 laba jeer isku dhufo ama okay isku daray let's see so waxaan sameynaynaa let's have okay so I mean like this one so saasan ka waday so wuxuu sameynayaa labadan isku dhufanaya so kan haddii aad any number ka dhigtid 8 laba jeer isku dhufanaya ama let's say 5 times it will be a lot number weyn because exponent waa taqaanaa aad bay xarafka u weyneynaysaa si dhaqso ah macnaheedu waxaa waaye 8 times 5 jeer isku dhufo 8ka so saasaa loo isticmaalaa exponent waxaa kale oo jiro waxa la dhaho modules maxay modules af Soomaali ahaan waxa weeye waa reeb waaye wax soo haray waaye so xisaabta markii aad division aad sameysid wax qaybisid
ama aad isku wax marka qaybisay badana waxa soo haraya wax waa soo haraya wixii soo harayay waaye modules ka laga hadlayo calaamadan oo la yiraahdo boqolkiiba yaa loo isticmaalaa exponent. So instead of this one you could just replace with this computer kan asaga fahmayo in laga wado bahashan kala qaybi ka bacdina isoo saar ilaa haduu ku runaya wixii soo haro. So wixii soo haro isoo saar way. So hadaan aan kan 15 camal hadaan ahno wuxuu sameeynaya laba jeer isku dhufanaya. So waxa way waa 8 iyo 8 I mean waxaan ka wadaa waa 7 iyo 7 ka bacdina waxa soo haraya hal. So always wana halkan ka soo haraya hadaan ahno inta hadaan ahno 20 hadaan ahno waa 777 and then hala ka soo haraya. Okay, so I mean like 3. So laba soo harayso. So haritaanka wixii soo harayay waaye marka modules. So module la dhaha way badan yihiin waxyaalahan carrada ka badan yihiin. So hatta meesha laga heli lahaa hoosan ku qoraa insha Allah. Waxa kale oo jiro wax loo increment waxa way waa body way body macna markii haystid number hal ku dar halkal ku dar inta dhihi lahayd for example amal inta dhihi lahayd equal to 2 plus 1 inta dhihi lahayd oo maanta aan wadi lahayd oo saas ku wadi lahayd xaqa ku soo baxay 4 soo ma. So just waxa leedahay instead of this waxa leedahay x is equal to incremental adabashan increment aada loo isticmaalaa. So waxa leedahay x is equal to just x plus leedahay. So kan wuxuu ku daraa hal it will be 3. So incrementigan aad muhiim u yahay siibo waxa loo isticmaalaa waxyaalo oo aan ka hadli doono oo la dhaho for loop waa loo isticmaalaa iyo xisaabaad kale iyo waxa loo isticmaalaa if statement mar qaar kood loo isticmaalaa. So insha Allah mustaqbalka markii advance aan gaarno ya arki doontaa muhiimadda ay leedahay incrementigan. So calaamada waxa jirto oo I badana I loo isticmaalaa. So I leedahay ka bacdina I plus leedahay macnaheedu waxa weeye I da si badi way. So this is an I. So that's incremental way. Arrimahan way badan yihiin carrada ka badan yihiin marka ma rib inaan ku wareeriyo laakiin intaas ugu muhiimsan hadda markii si loo fiiriyo operators kala dhaha operators waxa way wax xisaabaadka isku darka kala jarka kala qaybinta exponentiga iyo moduleska kulligood saas ayay u wada shaqeeyaan. waxaa jira marka waxa la dhaho string operator waxa way waa xisaabti oo laakiin isku darki weey oo laakiin loo isticmaalayo xarfo. So waxaan leenahay for example hadda story yaraan sameeynaa ka soo qaad we going to create a story yar oo and meeshaan aan ku soo bandhigno. So waxaan leenahay let first name equal to Duran and then waxaan leenahay let keep always lowercase let last name equal to Ali waxaan leenahay let so story hadaan sameynayna inaan waxyaalo ku fikirna khatar weeye favorite subject uu jecel yahay waa computer science and then waxaan leenahay let waxaan leenahay ka soo qaad YouTube waxaan leenahay hobby equal to videos. So hadda micnaheedu waxa weeye halkan story aan sameyn karnaa marka. So storygan waxa weeye waxaan leenahay let story equal to so hadda waxaan ku bilaabaynaa marka hi my name is so markaan dhahno my name is tan waxa weeye waa xaraf caadi ana iska dhahay waxaan soo qaadanaynaa marka first name calaamada plus ka leedahay first name ka bacdi plus and then waxaan leenahay tan equal waxaan leenahay my first name is Duran my name is Duran and then waxaan ku daraynaa last name Duran Ali and then plus kala leedahay plus ka macnaha waxa la dhahaa concatenation. So qoran ku qoraya I don't know si loo spell gareeyo
I think it's on desires be concatenate. Concatenate waxa way isku dhiji waa isku dhiji macnaha waxa isku dhijinaysaa strings isku dhijinaysaa waxyaalaha isku dhijinaysaa so concatenate hada aragtay calaamadan pluska markaas isku dhiji waaye oo ay noqoto string gudaheeda hadii ku jirto so hadii waxyaalahan isku dardaro isku dhiji waaye hadii kale waxa way waa plus laba number hadii u dhaxayso waa plus hadii u dhaxayso string iyo xarfaha hadii u dhaxaysana waxa way waa concatenation way ma waxaan leenahay marka halkan my favorite subject is and then boom subject inta ku qorana favorite subject kabacdina plus I enjoy doing kabacdina plus and then waxaan leenahay happy. Okay, so I hope that works. Okay, let's say marka save and done. All right, so story one sameyna taasa. Hi, my name is Duran Ali. So soo jeedo Duran Ali oo isku dhigan tahay. So because space uma dhaxay halkan. So space daarto inaad dhaxaysiisid waxa sameynaysaa dhag space gelinaysaa and then plus aa Okay. So my name is Duran Ali. My favorite subject is computer science and I enjoy doing videos. Story dhan aad sameeyso waja. This is how you create story. So ka soo qaad hadda waxaad qof kale inaad ku bedesho meeshii waxa leedahay Maxamed halkan inta la bedelaysa bas Maxamed Jama iskada. Hi, my name is Mohammed Jama. My favorite subject is computer science and I enjoy doing videos. So macnaha waxay noqonaysaa story dheer hadii tahay oo ka soo qaad 20 ilaa 50 page camal waaya ama book waaya ka soo qaad marka waxa rabtaa inaad ka bedeshid bas qofka last name-kiisa inaad saxdid oo ku saxdid inaad ka dhigto magac kale ama waxa ka bedeshid inaad dhexmartid waayo oo bedeshid ilaa 50 jeer inaad bedesho qofka magaciisa hadii laakiin variable ahaan u samaysid oo saan u samaysid just basically waxa bedelaysaa qaybta sirta bedelaysaa marka and then that's it story dhan meeshii ku jiro magacaas isbedelaya so that's muhiimadda uu leeyahay variable iyo maxalli jiray iyo concatenation-ka muhiimadda ay leeyihiin waa taas